Hello guys, let's continue with English File Elementary 4th edition. It is a series of video lessons where you can work with this textbook and you have a guide and some explanations if necessary. Lesson number 24. Today we have Unit 7C. Happy New Year! The topic of this lesson is New Year's Eve. Новогодняя ночь. For some people, it is the best night in a year. Fireworks, tish 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 tish, family, delicious food, TV series, magical time, and so on. So there is a lot of stuff to read and listen to, and to talk about. What about grammar? Irregular verbs are presented here. Let's look at some common irregular verbs like get, got, have, had, go, went, and etc. Let's start. Part number 1, reading. When is New Year's Eve? Is it an important celebration in your country? First of all, look at these two words, to celebrate and celebration. In a lot of post-Soviet countries, New Year's Eve is an important celebration. It is out of question. Maybe let's answer one more question. Is New Year's Eve important for you? I'll be honest, I like this night, but I think this celebration mostly for kids, for children. One thing I like about it is to give presents to other people. What about you? What do you think of New Year's Eve? New Year's Eve. One to remember or one to forget. То есть, как бы приблизительный перевод «новогодняя ночь», которую лучше запомнить или лучше забыть. Вот что-то в этом роде. You will have 3 stories. Read 3 stories. Who had, у кого была, кто имел, a great evening, замечательный вечер, an okay evening, более-менее, a terrible evening, it's like very bad evening. These stories are told by Mina, Jenny, and Andy. The first reading is about a main idea, so you don't need to understand details. Try to get only who had a great evening, who had an okay evening, and who had a terrible evening. So each text will be shown for 15 seconds. Don't forget to click on the pause button. Now try to find out the information. Let's go. Before we do the second task, let's look at some vocabulary. Midnight – это полночь, 12 часов ночи. Exactly – exactly – это прям точно, определенно. Alone – alone – это быть одному либо одной, то есть без других людей. To be surprised – это быть удивленным, то есть I was surprised, меня это удивило, ну как пример. A bar – вообще многозначное слово, ну, одно из значений, просто бар, там, где люди пьют. Drink, drink, drink. Take a lift – это воспользоваться лифтом. Get out – это выбраться, выйти наружу. Put on – это надеть что-то на себя, то есть это про одежду.
incredible. Incredible – это великолепно. Слово happen не путать со словом happy. Happy – это счастливый, а happen – это глагол случаться. Поэтому есть у нас такой вопрос. What happened? Что случилось? Plan carefully – планировать тщательно. Feel – чувствовать. Обычно, когда говорят чувствовать себя. I feel good – чувствую себя хорошо. I feel bad – чувствую себя плохо. И так далее. Но у него есть вторая форма, она там будет в тексте в прошлом. Так что не все так просто. So, read the stories again. Complete the sentences with A for Andy, J for Jenny, or M for Mina. Who was outside at midnight? Who didn't know exactly when midnight was? Who was alone at midnight? Who was at work at midnight? Oh, it's a very terrible situation. Who heard the celebrations but didn't see them? Who was surprised by something people did? Now, put the letters A, J, M into the gaps and complete the task. Good luck! Let's answer this question. How do people celebrate New Year's Eve in your country? Do you think most people enjoy it? Why not? Ребята, в этом спикинге я, наверное, не буду давать пример, ибо будет много спойлеров и желание просто повторить мои слова. Попробуйте сейчас рассказать, как люди празднуют Новый год. Да, тут нам помогут такие глаголы, как там eat, drink, walk, celebrate, причем немножко отвлечемся от прошлого времени. Здесь вам нужен обычный present simple, то есть что обычно люди делают. Там, например, have fun, have parties, and so on. Если сложно говорить, попробуйте это дело прописать в Word. То есть упражнение замечательное, про Новый год есть что рассказать, поэтому и вы уже можете, в принципе, это сделать. Поэтому let's go. Part 2. Grammar, past simple, irregular verbs. Неправильные глаголы. Ну, наконец-то. With a partner, find the past tense of these irregular verbs in the stories. Это задание просто, скорее всего, на посторонние знания и на внимательность. Попробуйте в этих трех текстах, они снова появятся на экране по очереди, найти вторую форму этих глаголов. То есть, как, например, by boat, can, could. Тут есть еще одна вещь. Вот видите, справа написана транскрипция, как что-то звучит. Это такая некая подсказка. Если вы умеете читать транскрипцию, в принципе, будет легко найти эти слова. Но попробуйте сделать это самостоятельно. Хотя бы часть из них. Вперед!
7.14. Buy, bought, can, could, come, came, drink, drank, feel, felt, find, found, get, got, go, went, have, had, know, knew, put on, say, said, take, took, think, thought, wear, wore. Now listen to the examples. 7.15. I went to Iceland in December. I didn't go to New York. Did you go to a party? Who did you go with? Буквально пару слов о неправильных глаголах. Неправильные глаголы, я еще раз это повторю, они учатся постепенно. Сначала вам хорошо запомнятся самые частотные, такие как go, went, have, had и так далее. Потом уже будут добавляться менее частотные. Ну и по собственным наблюдениям есть одна небольшая тенденция. Меньше проблем с неправильными глаголами возникает у тех людей, которые любят читать и копаться в текстах. Ну и лишним не будет время от времени пробегаться по этим табличкам глазами. Иногда мозг делает какие-то удивительные вещи и запоминает почему-то определенные слова. Они прям въедаются в голову. Тут другого глагола и не подберешь. Единственное, что нужно помнить, что нам не нужны вторые формы, и нам не нужно окончание «иди», там, допустим, в правильных глаголах, в отрицаниях и в вопросах. Там везде работает вспомогательный глагол did, либо didn't. Ну что, давайте к упражнениям, сейчас станет все понятно. В первом упражнении нам нужно исправить информацию, используя слово в скобочках. То есть, смотрите, здесь написано «She put on a coat». Она надела пальто. А нам нужно сказать, что она не пальто на самом деле надела, а куртку. She didn't put on a coat, she put on a jacket. Помните, что put не меняется ни первой, ни второй формы, поэтому здесь вот такая путаница. Давайте первое еще вам помогу. Получается у нас she wore a red dress. Мы говорим she didn't wear a red dress. Она не надевала красное платье. She wore a blue dress. И так далее. Ну, остальное уже самостоятельно. В части B. Complete the text with the words in brackets in the past simple. All the verbs are irregular. Смотрите, ребят, на самом деле это одно из самых частых упражнений, которые вообще есть и довольно полезное. Это раскрытие скобочек. То есть вы просто ставите во вторую форму все эти глаголы. Единственное, что нужно помнить, что глагол be в прошлой форме, то есть у него вторые формы, это was, were, то есть какой-то из этих глаголов. Вот, а остальное, надеюсь, справитесь. In part C, complete the questions in the past simple. Здесь вам просто нужно будет по ответу подобрать вопрос. Как если человек ответил No, I stayed at home. Нет, я, например, остался дома, значит, у него спросили Did you go out last night? То есть ты ходил гулять. А тут написано в первом, получается, на мне были надеты джинсы. Значит, мы у него спросили. Надеюсь, идея понятна. Let's do. Сначала делайте, потом сверяйтесь. В части A нам нужно много писать, поэтому вот так вот быстренько поехали. She didn't wear a red dress. She wore a blue dress. Вот такая вот ситуация. Здесь у нас получается I didn't come home early. I came home late. We went by train. То есть мы не поехали на автобусе. We didn't go by train. We went by bus.
He said hello. Так, а он, получается, он не говорил. He didn't say hello. He said goodbye. Number 5. You had a sandwich. Мы говорим вот так вот. You didn't have a sandwich. You had a salad. Number 6. He knew her surname. Значит, он не знал. He didn't know her surname. He knew. Получается, он знал her first name. Только ее имя. Так, тут у нас как-то так. Переходим к части B. Ну, тут у меня большой соблазн просто раскрыть скобочки, но давайте все прочтем на всякий случай. Last New Year's Eve I went to London with some friends. We had dinner at a Chinese restaurant and at 10 p.m. we took a taxi to Trafalgar Square. We were there for an hour and then we went to the river. We could see the fireworks very well and we had a great time. We got home at 4 a.m. We felt tired, but we were very happy. We were very happy. То есть вот такой вот рассказ про Новый год, довольно простенький. И теперь часть C, заполнить вопросы. Так, did you go out last night? No, I stayed at home. I wore jeans. So what did you wear yesterday? I wore jeans. Where? She bought them in Paris. Where did she buy her shoes? She bought them in Paris. What time did you get home? What time did you get home? Когда пришли домой? We got home late. Мы пришли домой поздно. Здесь вот так вот. Можно идти дальше. Part number 3. Vocabulary. Go, have, get. Can you remember these phrases? Write went, had, or got. I to a hotel with some friends, and so on. So test your memory. Do it. Now, a typical exercise to remember some words and phrases. Ребят, сделаем так. Тут надо подобрать фразы глаголу get, глаголу have, глаголу get, соотнести с картинками. Конечно, лучше сначала попытаться по картинке подобрать фразу, потом свериться, но для нетерпеливых вы можете чуть-чуть перемотать, сразу посмотреть на перевод этих фраз и просто их попробовать заучить. Но лучше все-таки сделать это через картинки, как бы они лучше запомнятся. (7.16) Go. 8. Go by bus. 1. Go for a walk. 5. Go home. 10. Go out. 9. Go shopping. 2. Go to a restaurant. 11.
Go to bed. 7, Go to church. 3, Go to the beach. 6, Go back. 4, Go on holiday. have. 15, Have a car. 12, Have long hair. 18, Have breakfast. 14, Have a drink. 13, Have a good time. 16, Have a sandwich. 17, Have a shower. get. 20, Get a newspaper. 23, Get a taxi. 19, Get an email. 21, Get dressed. 25, Get home. 22, Get to the airport. 24, Get up. Now, cover the verb phrases and look at the photos. Test yourself or a partner. Это больше на память. Попробуйте вспомнить фразы по картинкам. То есть не забывайте, что в обучении нужны все навыки. И тренировка памяти, в принципе, иногда бывает не лишней. Activation. Take turns to say 5 things you did yesterday and 5 things you did last week with went, had, or got. Like yesterday I got up early, I had breakfast in a cafe, I went shopping and so on. Это прям совсем простенькое упражнение на говорение. 5 вещей, которые вы сделали вчера, и 5 вещей, которые вы сделали на, вот, получается, прошлой неделе. Ваша цель здесь просто использовать в речи те фразы, которые вы только что выучили. То есть желательно бы они должны быть из того списка. Can you do it? I hope so. Part number 4. Listening. Listen to Denisa from Slovakia talk about a memorable New Year's Eve. Where was Denisa at midnight? Guys, что ж, ребят, вопросы довольно понятные. Единственное, тут есть важное слово memorable. Memorable — это памятный, запоминающийся. То есть теперь попробуйте послушать аудиозапись и ответить на вопросы. 7.17. What was your best ever New Year's Eve? One you always remember?
Oh, definitely 2014, when I was in Rio. Who were you with? I was with my boyfriend, Marcelo, who's Brazilian. Why was it so special? Well, Brazil has special traditions for New Year's Eve, and they were all new for me. For example, it's a Brazilian tradition to wear white clothes for New Year's Eve, because white is a symbol of peace. So I wore a beautiful white dress which Marcelo's mother bought me. I have a photo somewhere on my phone. Yes, here, look. Oh, how lovely. So, what did you do? Let me think. Well, first we had a typical New Year's Eve dinner with Marcelo's family. And then, I suppose it was about 10, we got a bus to Copacabana. What was the atmosphere like there? Oh, it was amazing. The streets were already full of people. We went to a show at a place near the beach. It was great, and we danced samba. Wow. Were you there at midnight? No. When we saw it was nearly midnight, we went to the beach and the typical countdown started, 10, 9, 8, Happy New Year! Everywhere we heard the sound of people opening champagne and we watched the wonderful fireworks. It sounds great. What did people do when the fireworks finished? Most people went to other parties or they went home. And what about you? We decided to go to a different beach, a beach called Praia do Apoador, and we had our first swim of the new year. It was magical. Now part B. Can you remember what she says about these people and things? Смотрите, это довольно прикольное упражнение. Если совсем все забыли, можете переслушать. А так попробуйте вспомнить, что эта девушка сказала про этих людей или вещи. То есть, может быть, на ком-то что-то было надето, может быть, каким-то человек для нее был хороший, какой-то плохой, ужин был какой-то. То есть попробуйте вспомнить, что именно она сказала про ту или иную вещь, или про того или иного человека, или про то или иное место. Потом можете себя проверить. So, now what about you? Would you like to spend New Year's Eve in Rio? Is there anywhere else in the world you'd like to spend it? Look, as for me, only my opinion, I wouldn't. I think home is the best place for it, especially when you have people with whom you want to be at this night. So, what about you? Maybe your opinion is different. Part number 5, pronunciation, sentence stress. Look at the questions. What words are missing? Тут пропущены кое-какие слова, попробуйте их восстановить. Подсказывают тут много, где будет you, потому что мы кого-то здесь спрашиваем. Потом послушайте и попробуйте эти вопросы проговорить. (7.18) 1.
What year was it? 2, Where were you? 3, Who were you with? 4, Where did you have dinner? 5, What did you wear? 6, What did you do before midnight? 7, What did you do at midnight? 8, What did you do after midnight? 9, How was the weather? 10, What time did you go to bed? 11, Did you have a good time? Speaking and writing. Think about a time when you had a memorable New Year's Eve. Look at the questions in 5a and plan your answers. Add all the extra information you can. Офигенное упражнение. Простите за мой французский, хотя мы говорим про английский. Почему? Смотрите, у каждого человека, плюс-минус была одна новогодняя ночь, которая плюс-минус запоминающаяся. Да, конечно, может быть, как у меня, то есть у меня практически все было скучно и муторно, но есть там одна ночь, которую я могу выделить, о ней рассказать. Здесь вы либо делаете либо это устно, либо письменно. То есть я, конечно, сделаю это устно. А вы уже смотрите сами. Если вам тяжело рассказать про памятную новогоднюю ночь устно сходу, тогда пишите. Если вам, в принципе, легко, можете все это дело устно проговорить и с довольным видом переходить к домашней работе. Но в качестве примера сегодня я также наговорю. Вопросы я читать не буду, потому что они как бы наша опора. То есть не обязательно прям по вопросам делать. Let me tell you my story. First of all, let me think what year it was. Maybe it was 2012 or 2011. I can't remember exactly. I was quite young, 17 or 18 years old, and I and my friends decided to have a party at my flat. Without adults, without parents, we were on our own. So, without other people. We had lots of alcohol. Of course, as I remember, whiskey with Coke, it is a popular drink. We had fun because there were, I don't know, maybe 10 or 11 people, maybe more. I can't remember what we were doing this night because it was the first time or the first night, the first New Year's Eve, where I was drunk as hell. I mean, really drunk. I only remember that I woke up in the morning. I had a lot of messages on VK asking something like, are you alive? Are you okay? And nobody was at home except me and my cat. And by the way, my cat was quite happy to see that I was alive. And I remember next day I met a friend of mine who told me that it was a great party. And I replied, what? Why do you know it? He said, are you kidding? I was with you and I didn't even remember that. There were a lot of videos in our group chat that actually I want to forget them, but they exist. So something like that. But I hope you will have a better story to tell than mine. So your turn. What is your memorable New Year's Eve? Now let's look at your homework.
7.4. 7C. Pronunciation. 1, What did you do last night? 2, Who did you go with? 3, What did you wear? 4, Where did you have dinner? 5, What time did you get home? 6. Did you have a good time? So guys, lesson number 24 is over. And as usually, I'd like to ask you to click on the like button and check out all the links in the description, Wiki, Telegram, etc. If you like the videos, you can say thank you by subscribing on Boosty, where you can get extra content that could be useful for your studying. Thanks for the watching and goodbye.